The big question that Wittgenstein asks in it is, how do human beings manage to communicate ideas to one another? And his answer, which felt revolutionary, is that language works by triggering within us pictures of how things are in the world. In Wittgenstein's view, words enable us to make pictures of facts. To say, the palm tree is by the shore, paints a rapid sketch that, like the model, lets another person see the situation in their mind and understand. We're constantly swapping pictures between us. But the Paris court needed to resort to an actual model for a very important reason, because on the whole, we're very bad at managing to make good pictures in the minds of others. Communication typically goes wrong because other people have, as we put it, the wrong picture of what we're meaning. It can take an age for two people to realize divergences over quite basic things. Problems of communication typically start because we don't have a clear and accurate enough picture of what we mean in our own heads. We say quite meaningless or muddled or unelaborated things, which therefore can go nowhere in the minds of others. There's another danger that we read more meaning into the words of others than they ever intended or than is warranted. Instead of thinking that language is only just about pictures, he developed the idea that language is like a kind of tool that we use to play different games, which doesn't literally mean games, more patterns of intentions. Working out the game in question is, Wittgenstein realized, key to good communication. In the philosophical investigations, Wittgenstein also wanted to draw attention to how much of our self-understanding depends on the words of others, on languages that have developed publicly and communally over many centuries, long before we're born. Language is a public tool for the understanding of private life. The richness of the language we're exposed to is therefore really important to our self-knowledge. Und das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit. We didn't see it because we didn't look for it. I think the story to tell at this point is the way in which some years ago, I think it was the 1930s, material was found that with hindsight we realised was based on similar sort of non-repeating patterns. But we didn't have the mathematics, the pure mathematics, the geometry had not been discovered, and we didn't have the language to be able to either talk about it or see it. So I find it a great example of how science can't see what it doesn't have the language to describe. Im gegenwärtigen Zeitalter bringt sich zufolge der Hast und Gewöhnlichkeit des alltäglichen Redens und Schreibens ein anderes Verhältnis zur Sprache immer entschiedener in die Vorherrschaft. Wir meinen nämlich, auch die Sprache sei nur, wie alles tägliche sonst, womit wir umgehen, ein Instrument, und zwar das Instrument der Verständigung und der Information. Diese Vorstellung von der Sprache ist uns so geläufig, dass wir ihre unheimliche Macht kaum bemerken. Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel
für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache: Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andere Sprache ein, die poetische. Was ist es denn, was auch wir, und erst recht wir heute, eines inständigen Fragens würdigen müssen? Es ist jenes Fragwürdige, das sich inzwischen ins Unermessliche und Undurchschaubare gesteigert hat und unser Zeitalter fortreißt. Wir wissen nicht, wohin. Es ist jenes Fragwürdige, wofür wir heute noch nicht einmal den rechten Namen kennen, dass sich die technisch beherrschbare Natur der Wissenschaft und die natürliche Natur des gewohnten, gleichfalls geschichtlich bestimmten Wohnens des Menschen wie zwei fremde Bezirke gegeneinander absetzen und mit einer ständigen Beschleunigung immer weiter voneinander wegrasen. Es ist jenes Fragwürdige, dass die beherrschbare Natur als die vermeintlich wahre Welt alles Sinnen und Trachten des Menschen an sich reißt und das menschliche Vorstellen zu einem bloß rechnenden Denken verändert und verhärtet. Es ist jenes Fragwürdige, dass die natürliche Natur in das Nichtige eines Fantasiegebildes herabsinkt und nicht einmal mehr die Dichter anspricht. Es ist jenes Fragwürdige, dass die Dichtung selbst keine maßgebende Gestalt der Wahrheit mehr zu sein vermag. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe im Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französischer Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. Keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache.
Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist niedergeschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal niedergeschrieben: Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus vor seinem Geiste. He had what's called synesthesia, a condition where people experience the activation of one sense as the result of experiencing another. For Kandinsky, this meant that when he heard sounds, he saw colour, and when he saw colour, he heard music. Kandinsky believed that the more abstract the form, the more clear and direct its appeal, and he felt that music was the pinnacle of abstraction. He wrote the following: "Music has been the art which has devoted itself not to the reproduction of natural phenomena, but rather to the expression of the artist's soul." Music is inherently abstract, and this is what Kandinsky was aiming for in art. He wanted his paintings to be an expression of an inner need, an expression of his soul. "I saw all my colours in spirit before my eyes. Wild, almost crazy lines were sketched in front of me." A pretty amazing statement when you think that he painted this later in his life. But we're getting ahead of ourselves. Kandinsky was obsessed with experimentation and drawn into increasingly progressive surroundings. In 1911 he formed Der Blaue Reiter, a new artists collective named after his 1903 canvas that was designed to bring together the best artistic talent in Munich. This was a group that didn't conform to a single style, and through publishing an almanac in 1912, they showed that they wanted to embrace all forms of art, as well as music, with contributions from composers like Schoenberg, Webern and Berg. It was during this period that Kandinsky not only began to radically shift his approach to painting, but also to distill his ideas in written form. In 1912, he published one of the most influential essays on painting, concerning the spiritual in art. Here he laid down his ideas on the dematerialization of art, but alongside this, he also gave significant insights into how he thought about colour. For Kandinsky, every colour had a feeling, a sensation, and a sound. Kandinsky wanted to find a means of communication that was universal through perception of colour. Colour is the keyboard, the eyes are the hammers, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand which plays, touching one key or another to cause vibrations in the soul. This is the form. It can be abstract or representational, but it always has a boundary. And it's the way different forms are combined in a painting that determines the overall composition. Simple compositions, according to Kandinsky, are paintings that are constructed in a clear and obvious way. Kandinsky called these melodic. Think of Cézanne's Bathers, which is constructed around triangles. According to Kandinsky, each of these geometric forms has its own intrinsic melody, and the way they cause your eyes to move across the canvas creates an internal rhythm in the painting. So when multiple, more complex forms are combined, you create a much more intricate composition. Kandinsky called these symphonic. And perhaps the best examples of these are Kandinsky's own groundbreaking works that he dedicated 19 years of his life to, 10 paintings, entitled, appropriately, Composition 1 to 10. Kandinsky viewed his compositions as the most important works in his output, and in making these paintings, he set out to achieve his most important goal, to reach the level of abstraction that he experienced when he heard music. This is Kandinsky setting colour in motion, using overlapping forms, rhythms and motifs to create pure art, which on first viewing seems completely lacking in any form of representation. Nothing in our natural world seems to be present here. Viewing Composition 8 is like listening to a piece of music in the blink of an eye, with the harmonies and rhythms all being played at the same time. And so the arts are encroaching, one upon another, and from this will rise the art that is truly monumental. Every man who steeps himself in the spiritual possibilities of his art is a valuable helper in the building of the spiritual pyramid, which will someday reach to heaven. So the next time you're looking at a painting, just ask yourself, what does this sound like?